Да наоборот, я понимаю. Израиль. Готовим стейк. Чак-ролл. Какая мраморность. Смазываем стейк маслом и отправляем мясо на раскаленный гриль. Фарш припущено и тоже отправляется на гриль. Подаем с перечным соусом. Идеально. Не дайте ковиду лишить вас любимых вкусов. Смысл вакцинироваться есть. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Чем я могу вам помочь? Скажи, что ты знаешь об инвестициях? Могу рассказать последние новости по фондовому рынку, а также показать стоимость акций компании. Тогда напомни мне, во сколько завтра открываются торги на лондонской бирже. Я не располагаю такой информацией. Такой искусственный интеллект 25 лет назад называли калькулятором. Я постоянно обучаюсь и становлюсь умнее. Да. А знаешь что? Закажи-ка лучше пиццу. А все остальное я сделаю в приложении «Открытие инвестиций». Любые цели. That means that, you know, a lot of our knowledge on, epidemiological knowledge, immunological knowledge, has shown that the more the population is exposed to a pathogen, the more it becomes resistant because your immune system learns about. But there is a price to pay. There's a term for that, isn't there, that people used to use? Herd immunity. Ah, there it is. Наверное, да, вот как-то надо смысл деятельности самой, понимаешь? То есть ты начинаешь что-то делать, и потом понимаешь, что в этой деятельности есть какой-то смысл. Женщинам это не грозит вообще. В здоровом виде, по крайней мере, да. Вот, да, понимаешь. И потом ты понимаешь, что у тебя нету выхода. Потому что все вокруг начинают догадываться, что в этом какой-то смысл есть, и кто-то начинает на опережение работать, понимаешь? То есть появляются конкуренты, которые просто завтра у тебя, например, Яндекс.Такси. В чем смысл? Смысл в том, что кого-то, послезавтра их вообще не будет, этих таксистов. Не то чтобы ни копейки, они прокормиться не то, да. Я к примеру тебе говорю, и так далее. И так всегда было, понимаешь? Просто их пока не коробит, просто я не касается, то есть, да, то есть. И никто даже не вспомнит про этих, понимает, и не надо, как бы, да, понимаешь, и эти, да, понимаешь, просто лентяи, вам вместо помогают, все, да, привет, все, да, понимает, все же, да, чё-то, охренеть просто, понимаешь, ну ты понял меня, да, ну это тоже так. Ну, значит, это получается, значит, работа с идиотом. Музыка. И это еще один момент есть, что, да, по идее так, да, может, значит, да, это долгий разговор, да. Ну да, ну это и есть он самый. Ну, тогда я тебе не могу точно сказать, да. Ну, есть такая гипотеза, если ты занимаешься, например, единоборствами, что-нибудь со здоровьем будет связано, наверное. Самопознанием, да, физически, наверное, я не знаю, думаю, сам так, да, ну, к примеру, да, ну, не знаю я, просто так, да. Например, да, ну, себе говорю, да, надо, есть он самый, да, так это и было, да, наверное, да, парад, говорит. Да наоборот. Ну, значит, он о себе так думал. Ну нет, не может, история искусства, может, что-нибудь. Откуда, может, да. Я так думал просто, да. Короче, можно все на самом деле. Да. Вообще любое. Вот. Нравится тебе что-нибудь, вот любую профессию возьми самую тупую. Вот только надо ее делать. Только надо как бы, ну да, типа, ну да, я просто понял. Ну да.
very Делай strong лучше, government да, to, понимаю. use very strong measures against the virus, and they're actually on their fourth. И тут сразу несколько моментов будет, что за что тебе деньги-то платят, да? Понимаю, он тебя, да, понимаю. И ты такой, у меня такое впечатление, немножко свое, да, типа, и на это находится тоже свои клиенты, да, такое тоже бывает. Ну как композитор, ты можешь композитор балетную музыку писать, можешь быть композитором электронной, например, или можешь быть и не композитором, а просто можешь это вообще шоу делать какие-нибудь, можешь просто переработки какие-то, еще что-нибудь. К примеру, я тебе говорю. Да, то есть и все это, в принципе, является, ну, это давнишнее все, да, понимаю, суть, да. Ну, это не суть, да. Да, вот это тоже, да. Ну, да. Тогда международность, потому что, да, ну, наверное, да. Ну, наверное, думайте сами, так что вы не тупые же. Я не понимаю, да. Ну, то есть я к тому, что вообще все, в принципе, да, да, думай сам. Все, ну, что думаешь, так просто взять жизнь прожить? Как бы, да, понимаю, да. Ну, это весело и интересно зато, правильно? Да. Зато круто, да. Свежее, да. Да, свежее себя уже знает. Luckily, here to discuss it with us is one of the foremost authorities in Israel on vaccinations. He is in charge of the immunology department at the Bar-Ilan. Хорошо, какие у тебя опции? Какие у тебя опции? Да, да, понял, да. Что-то, да, понял, все. Ладно, Direct line into Israel. Hi, Professor. Hello, Freddie. Thank you for having me. So it's been such an interesting story, Israel, because we in Europe and in much of the West were really looking to Israel as the kind of example to follow. They were the first with very draconian travel restrictions. They had the fastest initial vaccine rollout. And the idea was, with a muscular government such as Israel has, this virus could be controlled. Now we're a few jabs later, that doesn't seem to be happening. What's your sense of what you've learned? Моим любимым преимуществом работы в Luxoft является свободный график работы. На удаленке работается интересно. Я просыпаюсь, делаю йогу, потом можно покодить, протестировать. После этого просыпается Нью-Йорк, переговоры, митинги, много коммуникаций на английском языке. Когда-то я учил японский и китайский язык, вот рисую иероглифы, расслабляюсь. Это прекрасно, когда я могу какой-то день посвятить в большей степени семье, поехать на дачу, учитывая московские пробки, это может быть долго. Я могу работать фактически на любое время дня и ночи, когда мне хочется. Luxoft — это комфорт. Yeah, so basically I think that every step that was taken in Israel was a very important step, you know, when we look at the effect of, you know, those steps and also the way that other countries have followed us. So what I would like to say is that today we are in a different phase of the pandemic. We are in a different stage of what we call, you know, COVID-19. Israel, we were the first actually to immunize massively in exactly a year ago, in January and February. Предупреждал тебя, что женщины это не мужчины все-таки, да? И что это хорошо, еще предупреждал тоже, да. И даже вам понравилось, скорее всего, да? Не знаю, я просто Decrease in the waning of the immunity following the second shot, and that's when we had to decide, and it wasn't, believe me, it wasn't an easy decision to decide that we need a third shot or a booster shot, and we did that, and it helped us minimizing the consequences of what we call here the fourth wave. And then Omicron happened, and Israel, I would say, quite intelligently closed its border again, which enabled us to get prepared during a month where we had almost no cases of Omicron here. But again, we cannot delay that indefinitely. And now we have Omicron. A few things that we have learned. First, those vaccines are excellent in preventing, I would say, severe disease, severe cases, but unfortunately, their effectiveness against contamination is reduced. And this is a lesson. Did that surprise you?
you're the kind of top guy in vaccines in Israel. Did you expect the vaccines to be better at preventing transmission than they were? Yes, I will tell you why. I'm one of a few guys that are really into that matter here in Israel. You know, we thought that what was expected, especially based on what we have seen, what we saw in March, in April. I mean, I have Причем постепенно tell you, все, the feeling we да. had Ну, in смотри, Israel ладно. last spring. Резкие движения, они как бы все не это нездорово. Резкие движения, они все психиатричные. Там, все там, кости ломаются, как что-нибудь упало там, ну то есть, это деструкция. То есть, да. А натура это мягкость, то есть постепенность. Вот дерево растет постепенно. Сразу резко это оно только ломается, понимаешь? Да, то есть, да, понимаю. Да. И такой холод, резкий холод на дерево, и оно постепенно начинает что делать? Что оно начинает делать? Матереть постепенно начинает, правильно? Оно начинает как бы поверхность внутри, ну да, типа, ну я имею в виду, что тренироваться он начинает, выживать в холоде, то есть для этого кора деревенеет там, и так далее. Я к примеру тебе говорю, то есть это все равно все постепенно происходит, то есть как бы все тренировочные процессы, они все постепенные, все процессы здоровья, они все постепенные, ну то есть все роста там чего угодно, тренировки, и практики, и навыков, да, вот на этом мире в ней. Да, то есть здоровье в том числе, да, то есть даже у женщин ты вроде как все быстро, но там что быстро-то? На самом деле ты ухаживал, долго за ней ухаживал, это тоже уже, ну или какое-то время там все равно приходил свататься, то есть женщины же, они так, то есть их надо, ну понимаешь, как бы, да, да, надо поухаживать, ну то есть, да, ну тебя понял уже, да. Чтобы, да, иначе как-то нехорошо, да, вообще, ну, не то, что нехорошо, а просто так вот, да, ну, типа того, их защищаются там-то, ну, да, неважно это, да, понимает она. Имеется в виду, что, ну, она о себе говорит, да, ну, типа того, наоборот, так это, папка их бережет, там, в семье, там, или еще что-нибудь, да. Да, но если общество уже такое типа открытое, то все равно ты за ними там, да, то есть это просто, ну это не важно, короче, хватит уже с маразмом надоел. Да, то есть женщину постепенно надо завоевать, так чтобы она всю жизнь была там присохла и что-нибудь свое придумать там, все на свете. Да, типа, то есть ты раз, а потом случается зачатие ребенка. То есть оно вроде как сразу случается, а потом уже это уже женский процесс, да, понимаю. Случается оно случается, а, как бы да, понимаю. А до этого работать, наверное, не знаю, над собой, да. То есть, ну, наверное, да. Ну, как-то, не знаю я. Да нет, он о себе так думает просто, да. Да, наоборот, да. Он о себе так думает. Ты ненормальный, что ли? Но я просто говорю, что даже у женщин ничего сразу не бывает. Ну, то есть, да. То есть, я такой, сразу котята родятся, то есть, сразу как бы дети вот так раз, за одну ночь и ребенок зачался. А то, что ты ухаживал за ней, как бы, или просто свататься даже ходил, или это как бы что не считало, что ли, на смотрины какие-нибудь там, или еще что там, да. То есть, это тоже, оказывается, не совсем сразу. Да, и потом, вроде как сразу, а потом у нее начинает постепенно там кости внутри складываться, или что там, или Димы какие-нибудь, или еще кто-нибудь, да. То есть меня не касается. Я просто, да, то есть. И как это не да, но да, это тоже не сразу происходит. Это уже рост и развитие, да, плода, да, понимаю. И это тоже не за один раз сразу тоже, как бы, да. И там какой-то, не знаю, чуткие силы природы что-нибудь создается, там уже не касается, да, понимаю, да. Ну да, наверное, да. То есть как бы все вот так вот ничего не бывает, да, что вот так вот, поэтому ты такой создал, да, вошли вы себя нахер и все. И это будет как бы какая-то петля, турбулентная какая-то штука, которая тебя отбросит. То есть ты такой раз, тебя отбросила, и ты потом раз стабилизироваться, то есть как бы, и получается такая дельта. 5 лет вперед. Ну да, но такого не бывает, что там,
Ну, это другой же вопрос, что у тебя сама турбулентная структура, но тебе надо просто жить постепенно, работать, тренировать себя. Реминисценция там, ну неважно, да, понял, да, что да, да. Ну, да. Ну, то есть, да, так, типа того, да. Да, ничего, ну и что теперь сделаешь? Ну и что, какие опции есть? И сокращать можно время, сразу говорить, что да, что они тебе не нужны. Если они вроде как есть, то да, ничего, да. After a deadly month of January with more than 4,000 people that died. Просто ты заболеешь даже. Просто понимаешь, что у тебя тело не резиновое, так скажем. А тренировать тело в не ту сторону, которая не касается дел, ну как бы да, она не касается. Ну он про себя так вот это он имел в виду. Нет, это слишком. Я не про это говорю, да. Я тебе говорю про то, что когда ты начинаешь что-то думать, и думать так, скорее, ну, к примеру, да, думать что-то правильное там, или думать, что скорее, да, понимаешь, тогда тебя начинает так, да, и это объем работы, да, определенный, то есть это, ну, реминисценция, может, да, как угодно, да, реминисценс, да. Эй, подожди, куда делся? Ты чё? Куда ты дел там такой был? Чё? Старичок такой, говорит. Where after a deadly month of January with more than 4,000. People that died. We were after our third lockdown, and suddenly we were opening, and cases were going down. Hospitals were, just getting empty. People were, I'm not joking, my colleagues, doctors were dancing in the corridors out of joy. It's over. So we did believe at that time that vaccines can prevent also transmission. And the data was also in that sense. So what we believe is that vaccines can prevent transmission perhaps shortly after administered, but not over a long period of time. And therefore, yes, we were surprised to discover at the end of the day that no, the vaccines are not protecting us, they are not causing what we call sterilizing immunity. The narrative or policies hasn't yet caught up with the reality, because Israel was also famous for being one of the first countries to introduce a green pass or a vaccine pass, which presumably the principle of it is that you can feel safe in a room full of vaccinated people if it prevents transmission. In a world where it doesn't prevent transmission very much or at all, vaccine passports are not really very relevant. Has Israel caught up with that fact? Oh yeah, definitely. It's not only myself saying that in the media, for the past few months, but other people, especially with the Omicron, where we don't see virtually any difference. There's a very narrow gap between people vaccinated and non-vaccinated. Both can get infected with the virus more or less at the same pace. But I want to tell you, there is another side to what we call the green pass. If you take two rooms, one that is full of people that are vaccinated and one full of people that are not vaccinated, and you introduce a virus, the impact at the end of the day on the healthcare system of the propagation of a virus in a vaccinated population or vaccinated room is less, because the vaccine can prevent severe disease. But that's a very different point, isn't it? That's about the impacts on consequences. Yeah. Yes. Are you now of the view that vaccine passports should be got rid of, phased out, because they're no longer relevant in the Omicron era?
I tend to think so, and that's also something else. This is, we have to look at the future. We need better vaccines to prevent transmission. I mean, I'm all for a nasal vaccine, for example, that would be able to better mimic the immunity that we get from the disease. And we know, even if the Omicron actually is causing a lot of, not breakthrough infection, but reinfections, people that were vaccinated and, secondary infections, etc., we have to take into account that still the virus is better at immunizing than the vaccine. But sorry, that means you're referring to this natural immunity phenomenon, in other words. To some extent, but that doesn't mean that I am encouraging people to go and get the disease in order to prevent from getting the disease. So, does Israel still have vaccine passports? What do you mean? Does Israel still have a green pass policy? We do have that, but it's not too much enforced. Let's face it, especially now with the Omicron. We even, for example, a few days ago, actually 2 days ago, we canceled the green pass for malls. Okay, there's no longer, I would say, a significance to that step of having a green pass in malls. Do you expect it to be cancelled entirely soon? I believe so. You have also to understand that the green pass is not necessarily, and that's not a secret, it's not necessarily to prevent transmission, it's also to encourage people to get vaccinated, okay? And I don't want to touch upon the political aspects of the green pass, but this is a reality. So right now, you also get to a point where whoever wanted to get vaccinated got vaccinated. I don't think that there is a point right now in maintaining a green pass, especially in the Omicron era. Because there are countries in Europe, like Italy, for example, that in the Omicron era are doubling down on these vaccine passports. It's now becoming illegal not to be vaccinated. Children as young as 12, whose parents have decided for them that they're not to be vaccinated, are not allowed into shops, not allowed into cinemas. It's getting quite extreme in some of these countries. What would your message be to them at this point in the pandemic? It's a free world. We are all experimenting to some extent, what's the best strategy to go with or to follow in these times. You can also talk about China that has a zero COVID policy. I don't know where it will lead them, but I think that the reality is that the vaccines we have right now cannot indefinitely prevent transmission, perhaps shortly, but not indefinitely. So I think, there is, if your goal is to prevent transmission, a green pass is not the best way to do it. You've said, and I'm quoting here, that the Omicron wave will only end after masses are infected. What does that mean? That means that, a lot of our knowledge on epidemiological knowledge, immunological knowledge, has shown that the more the population is exposed to a pathogen, the more it becomes resistant, because your immune system learns about. But there is a price to pay. There's a term for that, isn't there, that people used to use? Herd immunity. There it is. The problem is that herd immunity is a consequence for me. It's not an objective. It's not a goal. Okay, there is a thin nuance here, if I may say so, that people have to grasp. It's not. Again, I'm not saying to people go and get infected. I don't think that this is a model that we need to adopt. Okay, you have seen what the meaning of that model is in countries like, for example, Brazil, where there were almost no restrictions, and there was a president that was encouraging actually and saying, it's nothing, just go get the virus, etc. And we know how it ends. So no, that's not what I'm saying. I'm just saying that, especially that if a lot of people are getting, I would say, infected at the same time with a virus that can cause some severe cases, at the end of the day, there are a lot of severe cases, and truth to be told, everyone knows when our hospitals are overwhelmed, the care
the health care that people are getting is less, and more people are dying. That's the truth. Yeah. Okay, we don't want that to happen, at the same time. But yes, with every exposure or with a redundant exposure to a wave and another wave, I think that immunity is building up. I don't want to call that herd immunity because people think that after that it's over. No, we can always have a new variant that will be perhaps more problematic, but at the level of the population, I'm talking about a general protection. Let me give an example closer to our home, which is the UK government. So yes. We opened up back in July of last year, and that was very controversial. Lots of people thought that was irresponsible and that we should have been keeping in lockdowns for a lot longer. It's possible now that during those summer months we built up higher levels of immunity, at least to Delta, than some of our European neighbours, and therefore had a better experience in the winter. Do you think that is feasible? And if so, should governments include natural immunity or herd immunity as part of an overall strategy? I understand what you're saying, but the question is always what is the price that you paid? What is the price that was paid in the UK? Okay, there are a lot of unknowns also about long COVID, about PINS. This multi-inflammatory syndrome in children, consequences of that. I'm just talking about people that died. How many people died a day or are dying a day in Britain, in Great Britain? Sorry. We've had up to 100, 200 in recent weeks. At the very height of the pandemic, we got over 1,000 on one day. Okay. But, overall mortality numbers in the UK are better than in a number of European countries. And obviously, there are a lot of other countries that do a lot better than the UK. Yeah, but at the end of the day, I think that you need to sum up, those numbers and compare them to other countries in order to better understand what is the impact of such policies. There will always be a price to pay. What we're all trying to do is to minimize that price. So, as a scientist and as an academic of immunology, has it felt weird the past 2 years that your discipline became so political that concepts like herd immunity that previously were just part of the normal academic syllabus almost became forbidden topics because government and activists were so keen to push one particular view ahead of others? What's your experience been? Has it been strange? Let me sum up that in one sentence. If you mix politics and immunology or health sciences, at the end of the day, you get politics. And that's how I felt, often. I can clearly say, myself, having been in touch with, several officials in Israel, that people were receptive. I'm talking about, government members. I can't tell you if, they would have adopted everything we thought was justified or not. But on the other hand, I think that in most of the cases, our recommendations were evaluated. I'm not saying they were actually acted upon or something like that. It's a very interesting, from a social standpoint, social perspective, it is a very interesting, I would say, era, because you discover that professionals, experts, you have a whole bunch of them with different opinions that we knew that, but the impact of the declarations can have dire consequences on the policy of the defined country.